মুচমুচে আলু ভাজা আর লুচি বাস। গাইস আজকেও নিয়ে চলে এসেছি লুচি। আমি মনে হয় লুচির একটা পর্ব বানিয়েছি, কজ লুচি দিয়ে মাংস, লুচি দিয়ে ফুলকপির তরকারি, লুচি দিয়ে আলুর দম, আর আবারও নিয়ে চলে এসেছি লুচি দিয়ে ছোলার ডাল আর লুচি দিয়ে আলু ভাজা। লুচি কারা কারা খেতে পছন্দ করো তারা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই হাত তুলো, কজ লুচি হচ্ছে আমাদের খুব ফেভারেট। তো বেশি কথা না বাড়ি ভিডিওটাকে শুরু করা যাক, লেটস স্টার্ট। তো এরকম ফুলকো ফুলকো লুচি দিয়ে ছোলার ডালটা কিন্তু জাস্ট জমে যায়। এরকম সুন্দর মুচমুচে আলু ভাজা আর লুচি বাস। লুচি দিয়ে আলু ভাজাটা জাস্ট কিন্তু জমে গেছে সত্যি। তোমরা কারা কারা লুচি দিয়ে আলু ভাজা খেতে পছন্দ করো তারা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে বলতে পারো।